Good afternoon, everyone. A warm and cheerful welcome to all the respected dignitaries, esteemed resource persons, and dear participants of various institutes. With great enthusiasm, we step into day three of our faculty development program, jointly organized by Department of Computer Applications and PG and Research Department of Computer Science, Nandha Arts and Science College, Autonomous Erode, continuing our journey of learning, sharing, and professional growth together. The feedback link could be sent in the chat box at the end of the session. First, I would like to invite Mrs. R. Savita Ma'am, Assistant Professor, Department of Computer Applications, to present the welcome address. Please, ma'am. Education is not the learning of fact, but the mind that we think. It is a pleasure to see you all this afternoon. It gives me a great pleasure to welcome you to day three of our faculty development program on bridging education and intelligence. Today, we are honorable to have with us our distinguished resource person, Dr. G.M. Nasira Ma'am, Associate Professor and Head, Department of Computer Application, Arts College, Tiruppur. Welcome. We extend a warm welcome to you, ma'am. Your ex- experience in the field of computer will surely inspire us and valuable insights on today's OBE and Bloom's taxonomy. On behalf of our management, our principal and the administrative officer and the organizing committee members, I full welcome to you all. Each section helps us to refine our skills and strengthen our commitment to academic excellence. Wishing everyone a productive and enlightening section ahead. Thank you. Thank you, ma'am. Let me take the privilege to introduce the guest of the day, Dr. G.M. Nasira Ma'am, Associate Professor and Head, Department of Computer Applications, Chikkanna Government Arts College, Tiruppur. Ma'am has more than 20 years of teaching and research experience, and she had received her doctorate in computer science from Madras Women's University in the year 2008. And she had authored three books with ISBN registration and had published a number of research papers in reputed national and international journals and conferences. Also, she had received prestigious awards such as Educational Achiever Award, Best Faculty Award, Best Teacher Award, Best Department Award. To be more specific, she had received Best Department Award in Kasturi College of Engineering for 3 consecutive years. That was truly an inspiration, ma'am. It's our honor to have such a special guest today with us. I humbly invite Dr. J.M. Nazira, ma'am, to take over the session and guide us with the valuable insights and wisdom. Please, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you for the brief intro. Greetings to all. Good afternoon to everyone. It's my privilege and proud to thank the organization for giving me such an opportunity uh, to share few of my ideas on outcome-based education along with the Bloom's taxonomy and the revised Bloom's taxonomy. So I have heard about, and I am just as I grow, I see the institution also growing. Nandha is a big umbrella where we have all domains, and in that inside that we could see that so many small branches are coming out very successfully and very colorful. So that is something great what we are doing, a justice to the teachers' fraternity. So the students are getting benefited through that. Everyone speaks about various topics. I could see the invitation where I could find that the giants with the different topics with the different ideas. So, and the participants all have got more idea on what the resource persons are going to speak, but still it is something we could like to have a kind of refreshment. That is why we are conducting such kind of faculty development program. I thank the head of the department, Dr. Shanta Lakshmi, who has given me an opportunity, and the coordinator, Mr. Murthy sir, who has given me an opportunity to be in this platform and to learn something from the participants and to share something what I have already learned. Outcome-based education has become a most important talk of the entire country. அப்புறம் நம்மளுடைய நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவிலே வந்து இந்த அவுட்கம் பேஸ்ட் எஜுகேஷன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. அதில் வென் வி சி தட் மோஸ்ட் ஆஃப் த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஆர் அட்டானமஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன், கண்டிப்பாக நம்ம வந்து இந்த ஓபிஇ, அப்புறம் ப்ரோக்ராம் ஸ்பெசிஃபிக் அவுட்கம்மு, அதுக்கப்புறம் ப்ரோக்ராம் அப்ஜெக்டிவ் பிஇஓ,
அதுக்கப்புறம் கோர்ஸ் அவுட்கம்மு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு பிஓ ப்ரோக்ராம் அவுட்கம்மு, தென் அவர் ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸானமி, அதுக்கப்புறம் இந்த நாலேஜ் லெவல். நம்ம கொஸ்டின் எடுக்கும்போதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில காலேஜஸ் வந்து ஸ்டாண்டர்டா நீங்க வந்து நாலேஜ் லெவலும் கோர்ஸ் அவுட்கமும் மென்ஷன் பண்ணி கொடுங்க கொஸ்டின்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம எடுக்கிற கொஸ்டின்ல எல்லாம். அதுல எப்பவுமே ஆல்வேஸ் தெர் இஸ் அ டவுட் தட் இது என்ன அது என்னன்னு வி ஆல்வேஸ் ஹேவ் சம் கன்ஃபியூஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ நான் ரொம்ப சொல்ல போறது இல்லை, ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு த்ரோ அ லைட். We will catch up whatever is required to get implemented and to follow in our lifestyle. So let me go to the PPT actually. Okay, before going to the outcome based education, we will have to think like what would be this OBE. நமக்கு தெரியும், நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும். And nowadays we could see that all the accreditation committees are assessing us based on the outcome based education, whereas the key components of the outcome based education and accreditation would be like the vision, the mission, the program PEOs, the graduates attribute and the program outcomes. இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டு it is going to we are going to have the outcome based education. In the outcome based educationல ரெண்டு வார்த்தை we will have to understand on two words. The one is what would be the objective and what would be the outcome. ஏன்னா OBE நம்ம சொல்றது வந்து outcome based education. In the outcome based education like we'll have to understand on two terminologies which are very important. And the first thing we would like to know about நம்ம இந்த what would be the outcome அப்படின்னு பார்க்கும்போதுங்க, and the outcome எப்பவுமே it will be based on student related. Outcome is student related. And what will be the objective அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம வந்து as a teacher what would be our intention to make a program beneficial for the student. அதுதான் வந்து அப்ஜெக்டிவ்னு சொல்லுவாங்க. இந்த அப்ஜெக்டிவ் அதாவது ரெண்டு கான்செப்ட் நம்ம ரெண்டு காம்பனன்ட் மைண்ட்ல வச்சுக்கணுங்க நம்ம. ஒன் இஸ் தி அவுட்கம். அந்த அவுட்கம் எப்படி இருக்க போகுதுன்னா தட் இஸ் பியூர்லி இட்ஸ் கோயிங் டு பி பேஸ்ட் ஆன் தி ஸ்டூடெண்ட் சென்ட்ரிக். அதாவது ஆஃப்டர் லேர்னிங் அ பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராம் what the student will be able to do after learning this particular program. So that will be the outcome. When it is objective ன்னு பார்க்கும்போது டீச்சரோட இன்டென்ஷன் என்ன, what is the intention of the teacher to make the student reach the program what he is enrolled in. So what would be the program அப்படின்னா program objective அப்படின்னா ஒரு ப்ரோக்ராம்ங்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ன்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் is a program. Computer engineering எடுத்தோம்னா கம்ப்யூட்டர் engineering is a program. ஸோ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் இப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸோ ஒரு கம்ப்யூட்டர் என்ஜினியரிங்கோ எடுத்துட்டு அவன் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு அங்கிருந்து கெயின் பண்ண ஒரு நாலேஜையோ இல்லை ஒரு டெவலப்மெண்ட் மெத்தடாலஜிஸையோ how he has improvised after completing the program after some 3-4 years, how useful the program was there அப்படிங்கிறது தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸானமியும் ஒன்று இருக்குங்க. ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸானமி அப்படின்னா லைக் as we all know like in the year of ஒரு அமெரிக்கன் ஒருத்தர் அவருடைய பேர் ஃபுல் நேம்ல ஹாஃப் நேம் இட் இஸ் ப்ளூம்ஸ், அதனால வந்துட்டு ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸானமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு the name has come actually. That is called as Bloom's அதனால தான் Bloom's taxonomy சொல்றேன். இப்போ இருக்க அக்ரெடிடேஷன் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் they are going for the revised Bloom's taxonomy. அவங்க அந்த மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. So this is what something based on the program and based on the learning outcomes and based on the course outcome. இது எல்லாம் வச்சு நம்ம என்ன பண்ண சொல்லுவாங்கன்னா நம்ம ஒரு சிலபஸ் ஃப்ரேம் பண்ணா இல்லை ஒரு கொஸ்டின் when you frame a question they will ask to match with that. So how are we going to match on that அப்படிங்கிறதா ஒரு சின்ன ஒரு ஹைலைட்ல பார்க்க போறோம். So let me just before going to exactly the object OB outcome based education, I would like to throw some light on the program outcome, the course outcome and something about what we call about the mapping. இது எல்லாமே let us have a small idea and plan about it. அப்புறம் learning outcome ஆக்சுவலா என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்ப இருக்க giants who are well versed in OBE, they say that
you should not directly start with the program outcome or the course outcome. அதுக்கு முன்னாடி லேர்னிங் அவுட்கம்னு ஒன்று ஃபர்ஸ்ட் வைங்க. ஏன்னா நம்ம சொல்றோம் அந்த ஸ்டூடெண்ட்க்கு எந்த அளவுக்கு அது ரீச் ஆகி அதை அவன் எங்க அப்ளை பண்றாங்கிறது நம்ம அடுத்தது. நம்ம அதை தான் வந்துட்டு பழைய ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸானமி வாஸ் டெல்லிங். பட் ரிவைஸ்டு சேஸ் தட் அந்த லேர்னிங் அவுட்கம்ல அவன் வந்துட்டு how capable he is or how able he is to express the efficiency in what we teach. அது கம்யூனிகேஷனாக இருக்கலாம், கிரிட்டிக்கல் திங்கிங்காக இருக்கலாம், ப்ராப்ளம் சால்விங்காக இருக்கலாம், அனலிட்டிக்கல் ரீசனிங் இருக்கலாம், இந்த மாதிரி ரிசர்ச் ரிலேட்டட் எதுவாக வேணா இருக்கலாம். ஸோ தி அவுட்கம் பேஸ்ட் எஜுகேஷன் வில் பி டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம். இப்போ யூஜி லெவல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெர் ஆர் 3 important elements or components of an outcome based education. அது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று நாலேஜ், இன்னொன்று ஸ்கில், இன்னொன்று ஆட்டிடியூடுன்னு சொல்லுவாங்க, இல்லாட்டி குவாலிட்டின்னு சொல்லலாம். ஸோ எந்த அளவுக்கு அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து நம்ம சொல்லி கொடுக்குற ஒரு ப்ரோக்ராம்ல எந்த அளவுக்கு நாலேஜ் கெயின் பண்ணியிருக்காங்க, தட் இஸ் நம்பர் 1. அந்த நாலேஜ் லெவல்லேயும் நம்ம பார்த்தோன்னு வைங்க, நிறைய கீவேர்ட்ஸ் வரும். அதான் நம்ம எடுக்கிற கொஸ்டின் பேப்பர்ல வரும் இல்லைங்களா, K1, K2, K3, K4 அந்த மாதிரி போடுவாங்க இல்லையா. அப்புறம் வந்துட்டு கோர்ஸ் அவுட்கம் CO1, CO2 அந்த மாதிரி வரும். ஸோ நாலேஜ் லெவல்ங்கிறது லைக் வாட் இஸ் த ஸ்டூடெண்ட் நாலேஜ் based on the program teaching what we have done. Program, for example, ஒரு பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் ஆல்மோஸ்ட் நிறைய கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இருப்போம், இந்த ஃபாரம்ல இருப்போம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம வந்து ஒரு பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் எடுத்தோம்னு வைங்க, ஒரு பைத்தான் சப்ஜெக்ட் நம்ம டீச் பண்றோம்னா அந்த பைத்தான் சப்ஜெக்ட்ல எந்த அளவுக்கு அவன் நாலேஜ் கெயின் பண்ணியிருக்கான், அந்த பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங்களோடைய அந்த அந்த கான்செப்ட்ல என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் வந்துட்டு அவன் வந்து கெயின் பண்ணி எங்கெங்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணலான்னு அவன் யோசிக்கிறான். அண்ட் வாட் இஸ் இஸ் ஆட்டிடியூட் ஆஃப்டர் லேர்னிங் திஸ், வாட் ஐம் ஐ கோயிங் டு டூ, வேர் ஐம் கோயிங் டு அப்ளை அப்படிங்கிறதெல்லாம் தான் வந்துட்டு இந்த தேர்ட் எலிமெண்ட் சொல்லுவாங்க. So an outcome is what the learner will be able to do or perform as a result of some learning experience. An outcome of an education is what the student should be able to do at the end of a program or a course or an institutional unit. The outcome-based education is an approach to education in which decisions about the curriculum are driven by the exit learning outcome that the student should demonstrate at the end of the program or course. நம்ம பண்ணுற லேப் எல்லாமே டெமோ தாங்க. அதாவது நிறைய இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஒரு பிஓ ஆகட்டும், ஒரு ஓபிஇ ஆகட்டும், இல்லை ஒரு சிஓ ஆகட்டும், ஒரு எல்ஓ ஆகட்டும், இது எல்லாத்துலேயுமே டெமான்ஸ்ட்ரேஷனுங்கிறது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டெமோனா இப்போ நான் வந்து பைத்தானில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் ஜஸ்ட் டீச்சிங் எ ஸ்டூடெண்ட், like if I say like if I'm just using one particular என்ன பண்றேன் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் நான் பைத்தான்ல சொல்லி கொடுக்குறேங்க, இல்லாட்டி கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றேன். இப்போ இந்த கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட், இந்த கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட் இதெல்லாம் ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸானமி லெவல்ல எங்க வரும் அப்படின்னா அப்ளை அண்ட் அனலைஸ். பிகாஸ் தி கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் தி கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட் நாம் அதை வந்து அப்ளை பண்ணணும், ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங்ல நம்ம அப்ளை பண்ணணும். ஸோ அப்போ அது ஒரு ப்ரோக்ராம் அவுட்புட்டோட எங்க மேப் பண்ணுவோம் அப்படின்னா PO1லயோ PO2லயோ PO4லயோ இல்லை அந்த மாதிரி மேப் பண்ணுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஹவு டு வி டூ தி மேப்பிங். ஸோ அது வந்து அது ஒரு டெமோவா நம்ம சொல்லி கொடுக்கறத அவன் எங்க அப்ளை பண்றான், ஒரு ப்ராஜெக்ட்லயோ இல்லை ஒரு ப்ராக்டிக்கல் லேப்லயோ, இல்ல வந்து ஒரு ரியல் where he is applying or going after for after the course, after going for a job where he is applying this. ஒரு டெஸ்டிங் சொல்லி கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டரா போகும்போது அது எங்க அப்ளை பண்றாங்கிறது சொல்றதுதாங்க இந்த வந்து ஓபிஇயோட மெயின் பர்பஸா இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் as a product defines process. Okay, and the levels of outcomes when it is in a PEO are broad statements that describe the career and professional accomplishment in 4 to 5 years after graduation. This is very important. நம்ம NACலயோ உள்ள NBAலோ போனோம்னா and we have like progression in higher studies and the entire progression of a student after 3 years of completing the course program அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா NAC வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன பார்ப்பாங்கன்னா
முடிச்சுட்டு போய் அவன் ஹையர் எஜுகேஷன் போயிருக்கானா இல்லை ஜாபுக்கு போயிருக்கானா அப்படிங்கிறது பார்ப்பாங்க. ஸோ 4 to 5 years after graduation. That is PEO. So PEO are broad statement that describe the career and professional accomplishment in 4 to 5 years after graduation that the program is preparing graduates to achieve. ஸோ என்னுடைய ப்ரோக்ராம் என்னங்க, ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸாக இருக்கலாம், ஒரு கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷனாக இருக்கலாங்க, ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு ஏஎன் டிஎஸ்ஸாக இருக்கலாம். முடிச்சுட்டு போனதுக்கப்புறம் 4-5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஹவு ஹீ இஸ் ப்ரிப்பேரிங் ஹிம்செல்ஃப் டு அச்சீவ் ஃப்ரம் வாட் ஹி ஹஸ் டன் தி ப்ரோக்ராம். ஒரு ஏஐனா எங்க போய் அவன் போய் பிளேஸ் ஆகுறான், ஒரு ஏஐனா அந்த ஸ்கில் அவன் எங்க போய் யூஸ் பண்றான். ஸோ தட் வி கால் இட் அஸ் ப்ரோக்ராம் எஜுகேஷனல் அப்ஜெக்டிவ். ஒரு ப்ரோக்ராம் அவுட்கம்னா these are statements that describe what the students graduating from engineering program should be able to do at the time of graduation. At the time of graduation அப்பவே பண்ணணும். என்னென்னலாம் அவன் படிக்கிறானோ அது அவனுடைய எல்லா லேப் பேப்பர்லையும், எல்லா தியரி பேப்பர்லையும், எல்லா ஸ்கில் பேஸ்டு பேப்பர்லையும் how he has applied and how he has equipped himself to become a graduate of that program. அந்த டிகிரி எப்படி வாங்குறாங்கிறது சொல்லணும். program specific outcomeனா these are statements that describe what the graduates of a specific engineering program should be able to do at the time of graduation. At the time of graduationனா அவனோட ஒவ்வொரு செமஸ்டரும் அவன் எப்படி கிளியர் பண்றான், அவன் அந்த ஒவ்வொரு செமஸ்டர்ல இருக்கிற அந்த கரிக்குலத்தை அவன் எப்படி ஃபாலோ பண்ணி how he is going to obtain. நம்ம ஒரு போர்ட் ஆஃப் ஸ்டடீஸ்ல நம்ம மென்ஷன் பண்றோம். ஸோ இந்த பேப்பருக்கு இது தியரிக்கு இவ்வளோ, இது லேபுக்கு இவ்வளோ, இல்லை ப்ராஜெக்ட்க்கு இவ்வளோ. ஸோ அதுக்கான ப்ரிப்பரேஷன் ஒன்று நம்ம வைப்போம். அந்த ப்ரிப்பரேஷன் எல்லாத்தையும் மீட் ஓவர் பண்ணிட்டு ஃபைனலா எப்படி அதுக்கான ஒரு ஸ்பெசிபிக் அவுட்கம்மை நம்ம கிட்ட அவன் ஷோ பண்றான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நடக்கிற நான் முதல்வன் கோர்ஸ் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கண்டக்ட் பண்ற நான் முதல்வன் கோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஸ்கில் ஓரியன்ட் கோர்ஸா இருக்குங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் டு வெரி சர்ப்ரைஸ் தட் மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் லேர்னிங் எ லாட் ஆஃப் கண்டென்ட் விச் வி ஆர் நாட் டச்சிங் இன் தி சிலபஸ். அதாவது நம்ம ஒரு 6th செமஸ்டர்ல ஒரு ஏஐ பேப்பர் வச்சோம்னா, ஐ மீன் ஏஐ இல்லாத ஒரு ப்ரோக்ராம் 6th செமஸ்டர்ல வச்சோன்னா அவன் முன்னாடியே படிச்சிடான். கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்னு ஒன்று எலெக்டிவ்ல வைக்கிறோம், நம்ம சூஸ் பண்றோமா இல்லையா, பட் கிளவுட் பேஸ்டு அவன் படிச்சிடான். இந்த நான் முதல்வன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 9 வாரம் 10 வாரம் முடிக்கிறாங்க. முடிச்சு அப்பவே அவன் இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட்டும் பண்றான். அவன் இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டு அது நம்ம இவாலுவேட் பண்றோம். இதெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட்டுங்க, சின்ன சின்ன எக்ஸசைஸா பண்றான். நம்மள மாதிரி கிளாஸ் போய் நம்ம சிலபஸ் எடுத்துட்டு போய் கிளாஸ் எடுத்து சொல்றதே இல்லை. ஒரு சின்ன ஒரு மாடியூல் தராங்க, அந்த மாடியூல்ல அவனை யூடியூப்ல லைவ்லயோ இல்ல ரெக்கார்டட் வெர்ஷனோ பாக்குறான். அவன் பார்த்துட்டு அதே மாதிரி அவனுக்கு ஒரு எக்ஸசைஸ் ஒன்று தராங்க, ஒரு லேப் ப்ரோக்ராமா இல்லை ஒரு ப்ராஜெக்டும் தராங்க. அதை அவன் இந்த சொல்லி கொடுத்த டெக்னிக்ல அவன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ஆன்லைன்லேயே சப்மிட் பண்றான். சப்மிட் பண்ணி முடிச்சுன்னா அவங்க அதை இவாலுவேட் பண்றாங்க. இவாலுவேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த எல்லா மாடியூல்ஸும் இவாலுவேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் he will be conducted with an external exam and that is how he is getting ஒரு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் சர்டிபிகேட் ஒன்று அழகா கவர்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. அந்த சர்டிபிகேட் பார்த்தீங்கன்னா wherever he goes for a job. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் மை ஓன் காலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா TCS, ஜோஹோ, அப்புறம் காக்னிசன்ட் எல்லாத்துலேயும் அந்த ஸ்கில் ஓரியன்ட் சர்டிபிகேட் அவனுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்திருக்கு. So that we call it as அந்த ப்ரோக்ராம் ஸ்பெசிஃபிக்கு அந்த டியூரேஷன்ல என்ன பண்றாங்கிறது PSO. கோர்ஸ் அவுட்கம்ங்கிறது ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தட் டிஸ்கிரைப் வாட் ஸ்டூடெண்ட் ஷுட் பி ஏபிள் டு டூ அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி கோர்ஸ். அட் த எண்ட் ஆஃப் தி கோர்ஸ் என்னென்னலாம் அவன் சம்மரைஸ் பண்ணான், எவ்வளோ எலெக்டிவ் பேப்பர்ஸ், எவ்வளோ ஸ்கில் பேஸ்டு பேப்பரு, எவ்வளோ கோர் பேப்பர்ஸு அப்படிங்கிறதெல்லாம் சம்மரைஸ் பண்ணி நம்ம we will have to calculate. அதாவது ஆஸ் பர் த டான்ஸ்கி சிலபஸ் தான் நம்ம எல்லாருமே சிலபஸ் ஃபார்ம் பண்றோம். அந்த சிலபஸ் பிரகாரம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைக் ஆல் தி கம்ப்யூட்டர் கோர்சஸ், ரெலவெண்ட் கோர்சஸ், ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷனோ, ஒரு பிசிஏவோ, ஒரு ஐடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காமனா ஒரு 60% ஒரு சேம் கரிக்குலம் வைங்க அப்படிங்கிறாங்க. ஏன்னா வேர்எவர் ஹி கோஸ் தட் ஹி ஷுட் கெட் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இப்போ ஒரு பைத்தான், இப்போ C++ இல்லாத சிலபஸே நம்ம அட்டானமஸ் ஆகட்டும் நான் அட்டானமஸ் ஆகட்டும் we are not going over there.
சிசிஐ++க்கு நம்ம போகவே இல்லை. நம்ம இல்லாம அந்த இது போறதே இல்லை. அந்த மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பைத்தானை வச்சாச்சு, கிளவுடை வச்சாச்சு. இந்த மாதிரி ஆல் தீஸ் ஆர் கம்மிங் வெரி essential. Now the jobs are coming in that way only. So அது வந்து course outcome are statements that describe what students should be able to do at the end of the course. We'll go to the next slide now. Outcome பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைக் மிஷன், ப்ரோக்ராம், எஜுகேஷனல், பிஇஓ தானே சார் அது? எஸ், பிஇஓ. தென் the next one is yeah, plan, educational objective, PLO and CLO. அதாவது கோர்ஸ் லேர்னிங், ப்ரோக்ராம் லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ். அப்புறம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா லேர்னிங் அவுட்கம்ஸ் அதே, லேர்னிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் அதே, லேர்னிங் அசஸ்மெண்ட் அதே. நம்ம இந்த ஒரு பாயிண்ட் ஐ திங்க் ஐ ஹவ் நாட் மென்ஷன்ட் அட் ஆல். ஸோ இந்த அசஸ்மெண்ட் தான் நம்ம பண்ணுறோங்க. அவர் ஒர்க் இஸ் தி அசஸ்மெண்ட் பார்ட் தான். அந்த அசஸ் பண்ணுறது நம்ம கரெக்டாக பண்ணுறோமா அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு அவனுடைய ரிசல்ட்ஸ்லையோ இல்லை அவன் ஒரு வேலைக்கு போகிறதுலையோ தேர் ஒன்லி இட் இஸ் கெட்டிங் ரெஃப்ளெக்டட். ஸோ தீஸ் ஆர் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் அன் OBE and what are the important key constituents of OBE in பார்க்கும்போது, as I have already mentioned, the vision, mission, the PO, the course outcome 1, 2, 3 இந்த மாதிரி it goes. We'll go to the next slide. இப்போ இது எல்லாமே கனெக்டடு. இப்போ ஒரு 4 டெர்மினாலஜி நான் சொல்லியாச்சு. நான் வந்து OBE சொல்லியாச்சுங்க, PEO சொல்லியாச்சுங்க, PO சொல்லியாச்சுங்க, CO சொல்லியாச்சுங்க, LO சொல்லியாச்சுங்க. இந்த 5 ஓவும் சொல்லியாச்சு. அது போக இது எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கலவை தான் நம்மளுடைய விஷன், மிஷன். ஸோ அப்போ விஷன், அதுக்கப்புறம் மிஷன், அதுக்கப்புறம் பிஇஓ, அதுக்கப்புறம் பிஓ, அதுக்கப்புறம் சிஓஸ், இதெல்லாம் வந்துட்டு சேர்ந்ததுதான் we call it as a OBE. ஸோ விஷன், NEN, mission, and the program educational objective, and the program outcomes, and the course outcome, and the graduate attributes தான் அந்த வந்து third key component of our OBE. So that will be the third key component. So இது எல்லாத்துமே they have got a correlation. நீங்க பாருங்க, இந்த graduate attributes, அந்த attributes எங்கிருந்து வந்து how it is going to reflect on the PO and the CEO. எல்லாமே ஒரு கார்லேஷன் தாங்க. இது எல்லாமே ஒரு கிராஜுவேட் பண்றது, ஒரு செமஸ்டர் பாஸ் பண்ண வைக்கிறது, ஒரு லேப் பண்ண வைக்கிறது, ஒரு தியரி அவனுக்கு புரிய வைக்கிறது, ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ண வைக்கிறது, நம்ம இது எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா நமக்கு எந்தெந்த ஹெட்டிங்ல நம்ம பண்றோங்கிறதா we are not that much aware of it, but we are doing. This is our normal procedure we are doing. பட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் இந்த ஹெட்டிங் தான் இதுங்கிறது நமக்கு தெரியுதுல்ல. அது தெரிஞ்சா நமக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா, எந்த பெராமீட்டர்ல வேர் வி ஆர் லாகிங் அப்படின்னு பார்த்துட்டு, இல்லை பையனுக்கு எந்த பெராமீட்டர் வந்து இம்பார்ட்டன்ட்னு பார்த்து நம்ம we will try to improvise our own self. So this is a correlation between all the O's. Next slide we can go. ஓகே, ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னா, அந்த மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங், பிஇ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் பண்ணோன்னா அவன் என்னென்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்கன்னா, அவன் வந்து ஸ்கில் ஓரியன்டாக இருக்கணும். அந்த ஸ்கில் வந்து எங்கே அப்ளை பண்ணணும்னு அவனுக்கு தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். அதை அப்ளை பண்ணி ஹவு மச் சக்ஸஸ் ரேட் இஸ் brought அவுட் அப்படிங்கிற அந்த ப்ரொஃபஷனலிசம் கொண்டு வரணும். And the ethical attitude, I think I have to put the right word over there. Attitude, ethical attitude is very important. So an example of கொடுத்திருக்காங்க. ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு he has to provide comprehensive knowledge in basic sciences, mechanical engineering, and multidisciplinary areas. And he should know how to apply modern tools and techniques to design, analyze, interpret, and solve mechanical and allied engineering problems and communicate them effectively. The communicate them effectively is ரொம்ப important, because we are not in fact the student are so student, like actually the student are
mm, knowing everything. The problem is they don't know actually where to put it and how to put it. I'm talking about totally about the generation of 2K, because the 2K generation is something like it has turned into a challenging generation. The problem is நான் சொல்றது அவனுக்கு புரியுதா புரியலன்னு I'm not able to understand whether it has reached him properly. Whether it has reached him properly, I'm not knowing it. So I have to tell him in the language in which he can understand, or in the language in which he knows. So that has become very tough actually. That has become very tough. And I think we are finding that is why we are having a lot of problems like late submission, lack of attendance, not reporting in time, not obtaining the objective for what we have, for what he has entered into the institution. All these are something we are finding the difficulty, and we ourselves we are not knowing to know why, what is the problem, what are the mistake we are learning. Because sometimes I just take back my words. I'm not able to understand how to express him. So அதெல்லாமே வந்துட்டு that is going to become next challenging one. So I think accreditation criteria இது பார்த்தீங்கன்னா like we have the vision, mission and PEO, all that. I think we have spoke a lot about it. We'll go to the next slide now. Okay. So all these are one side. So it is challenging. I'm not telling it is tough. It is challenging now for us to make a student a graduate and further make him an or give him a proper employability, the direction. Because a person who is learning computer science or computer application or whatever, I could see that the person is running a restaurant. It means that he has not reached the objective, or he has not obtained the objective for what he has enrolled the course, because I'm not telling the restaurant is not meant for computer science. I say that the restaurant is meant for people who are studying with catering. So when everybody come, that is what is happening in IT. Even a mechanical person, he has to go to a place where he has to apply all the skills in his field, the tools which will help him in upgrading himself. He has to go to the domain properly. If the domain is not understood by the student, I think that's a mistake of the faculty. We, the faculty, because he is not knowing what to do. He's not put on a proper line. That's what I feel. If he is put in a proper line, I think his life is going to be better or enough for what has come to us. We will have to take care of that, no? Because that is very important. So that assessment only now the NAC people, they are doing it. It is not only making the student to pass the exam. It is not only making the student only come to the class. How do you engage the student? How do you reach the student? How do you reach the student? Because reaching the student now, it has got distracted with so many digital distractions are there. But in spite of that, how to make those digital distraction in a better way for him, for his career. We'll go for the next slide. Yeah. Okay, and the framework is there already. Yeah, the assessment evaluation, the institutional assessment, the program assessment, and the course assessment. Okay, fine. And one thing where I have to, focus on the course planning and delivery, which is very important. We as a teacher, including my own self, we see that I am completing the syllabus. I'm very satisfied that I have taught all the topics which is given in the curriculum and the syllabus. But for that, I cannot go only for a normal pedagogy method. Even the pedagogy method says that there are various tools which are available which you can use for a teaching. Now we have courses up to blended courses. We have online courses,
and we have both online and offline. For example, when we go for a swam, we could see that when once I enroll for a program, that program goes for, because IIT is doing a lot of swam, okay, and that there I could find that it is a 7 week program. If it is an advanced program, it goes for another 10 week program. It is something like that. uh, yeah, 1 minute. So the teaching methods, the learning activities, the assessment tools, on that we will have to really focus more, because these are the kind of learning approaches where we have to do it for our student community. So this is the framework, and let me go to the next slide. Yeah. Okay, so all these roles are we are playing, like, and finally it is reaching the IQAC, the course coordinator, the module coordinator, the program coordinator, the program assessment coordinator, and the department advisory board. Yeah, sure, I will share the PPT, sir. Jagdish sir, I will share it. I think it is available with Dr. Murthy. He will be sharing it with you. The department advisory board, the IQAC, and it reaches. All these are every level we will have to analyze. So IQAC role is very important over here. Actually, the education system should be something in a different. I don't know. Now it has to change. That's what I feel. So, according to the Bloom's tax, let me come to the Bloom's taxonomy. Like, as we all know, there are some keywords, terminologies: understand, apply, analyze, evaluate. And now it has moved to K6 actually. Earlier we had only up to K5. Now it has moved to K6. These are the words, create all these are the words which we normally, let me come to a paper called Python programming. What will be the programming outcome? A sample I'm telling of a Python programming would be the program outcomes. The PO1 will be apply the knowledge of computing fundamentals. For a particular syllabus I've taken. For a particular syllabus, apply the apply the knowledge of computing fundamentals and program. PO2 will identify, analyze, and solve problems using logical reasoning. And PO3 will be apply software development principles to build efficient system. And PO4 will be for design. PO5 will be for understand. PO6 will be develop object-oriented and modular solutions for real-world problems. So these all will be the program outcomes of a Python programming course. And how do I map this with the Bloom's taxonomy based on the course outcome? So when I when I take a course outcome 1, CO1 will be understand and apply. CO2 will be implement the control structure using conditional statement. One particular syllabus I have taken. Based on that, this will be my course outcome and this will be my PO. And CO3 will be define and invoke user-defined and built-in function. And CO4 will be develop the robust Python programs using exception handling and perform file operation. And CO5 will be design an object-oriented program, Python program, and perform string manipulation and pattern matching. This is based on a particular syllabus or curriculum, and I will get the course outcome in this form. Okay. So how do I map this when I see CO will be CO1 will be in the taxonomy level of understand and apply. CO2 will be apply and analyze, and CO3 will be evaluate, and CO4 will be again evaluate and apply, and CO5 will be as create. Now this will be mapped with the program outcome of Bloom's revised taxonomy. So here we could find some many words, and this was retrieved from this particular web link. This you can make a note of it. So creating, evaluating, analyzing, applying, understanding, remembering. இங்க கீழ இருந்து போகணுங்க. Remember தான் first வரும். From remember it will go to create. From remember it will go to create. So remembering is something like when I tell a definition.
When I tell a definition, a computer is a machine like which is made for making software, and some definition I just say define a data, define a metadata. A metadata is something data about data. So this is remembering. And understanding is metadata is data about data. So what is a data? How do I know what is a data? For example, if I say 98946, we all will say that it's a number. So that is only a data for us. When I say 98946 pin code, then that becomes an information. So how do I interpret it? So that is important. That is understanding. And where is this pin code? Where do I apply it? Where do I apply it in the situation where it is required, and how does it is getting executed? And when I come for analyzing, it says that analyzing and finding the right situation where it has to be integrated, and evaluating what I have done is whether it's right or wrong. I should have some critique. I should have some hypothesis testing. I should experiment with what I'm doing. I should have a judging and creating having all these idea. I'm creating new products. I'm creating new products. So that is the last one. So from here, from remembering, it goes to creating. You trust me, we have to make a student remember, understand, apply, analyze, evaluate, create. So that is why the projects are mostly coming in the sixth semester. We tell them, do a project with the software or with the language what you have learned. Design a screen with the software what you have learned. Create a tool. You create an application, you create a web-based application, you create a mobile application, you write a coding for a sensor and do some sensor detecting activities. So this is all the student is doing a new product. So that comes in the last. This is the revised we will have to follow. Yeah, next please. So PO we have seen, and CO we have seen. Now let me come to in a let me have an eye-opening session. Suppose if my CO is user-defined and built-in function, my CO course outcome statement minus user-defined and built-in function. So according to the Bloom's taxonomy, what will be the level? For example, will it be understand, will it be create, or will it be evaluate? What would be the level? Can we have a small interaction? If my CO is invoking user defined and built-in functions. So in that case, what will be the Bloom's taxonomy level? I'm repeating the question once again. If my CO is user defined and built-in function, in that case, what will be my Bloom's taxonomy level? Understand? Will it be understand? Or will it be evaluate? Or will it be apply? Anyone can reply. Will it be apply? Or will it be analyze? What would it be? It will be apply and analyze. Okay, user defined and built-in function. That's what I just told an example. Like it will be an apply and analyze. Okay, fine. So now coming to the PPT again now. What are the PO or the CO? If it is a mechanical engineering, so what will be the assessment parameters? So test, assignment, lab, seminar, industrial training, projects, or rubrics. That's what we call it as project. Course, end survey, exit survey, faculty survey. These are all indirect tools. Direct tools are thing which we used in our academic purpose. The other indirect tools are the alumni survey, program statistics, faculty survey. These are indirect tools. Yeah, next we'll go. The implementation of the
OBE. So all we know is about teaching learning process. So the most familiar one for a teacher is TLP, teaching learning process. And the teaching learning process தான் இருக்கிறதுல டாப் நாச் சொல்லுவாங்க. அங்க when I make my student attached to the program, then what happens? The job is done. So the teaching learning process ensures that the identified KSQs are demonstrated by course students. KSQ is nothing but knowledge, skill, quality. Quality, you call it as quality, or you call it as attitude, ethical attitude. Okay, by course students through a valid and reliable assessment. The course web portal, students are given access to course web portal. Faculty updates the course portal. This is what is happening in the non-Model 1 skill development program. And the next one is the essential components of TLP is course introduction, video or assignments, teaching, learning, lecture-wise assignment. All these are our tutorial classes. All these, how are we going to implement the OBE based on the teaching learning process. Yeah, next. Four main modes of technology enabled delivery. So content delivered online and the format 0%. Content delivered online 1 to 29% is web and enhanced. 30 to 79% are in hybrid or blended mode. Hybrid, no, online, offline. Like what do you say? When I go to a classroom, I use my chalk and talk, and I show them some material which is written in text format. Or sometime I make an LCD presentation. I make a PowerPoint. I make a PowerPoint with the audio and a video. I help the students in understanding. Suppose if I have a mathematics, for example, to find the square root of a number. So square root of a number. I'm just starting with the topic. So today we are just going to understand to find the square root of a number. I'm telling square root of 16 or square root of 4. Square root of 16, I get 4. I'm just telling, okay, you solve some square root problem and bring me the answer. One student will come and say, Madam, I have done square root of -9, whereas I'm not getting the answer. So here my content was not delivered properly. I should tell him whether it is a real number or an imaginary number, a fraction digit. I should tell them. So that is not reached to my student. So there I fail over there. Okay, so this is normally every teacher does. So that is why many of the colleges, they have the objective when they define the program, when they define the course. For example, my course is a Python now. In that course, my objective should be very clear. I have to understand, I have to apply, I have to use the conditional, I have to use the control statement, I have to use the syntax, I have to use the files, I have to tell about the object oriented. These are my objective. Because objective is always based on teacher centric. Okay, so the content can be delivered online பண்ணலாம், hybrid blended பண்ணலாம், web and enhanced பண்ணலாம், face to face we are doing in the classroom. Okay, or it is called as a traditional classroom method. Next slide, please. Next one, yeah. Fine, sir. Is it done? Okay, that's fine, sir. That is fine. So these are the various things like as I think thank you slide line. I did not make it formally. When what is left out here is the research related skills are left out. Because when a PG student come, they should have a sense of inquiry and capability for asking relevant or appropriate questions or problem stating or synthesizing or articulating or to recognize the cause and effect of the relationship or to how to formulate a hypothesis, how to test a hypothesis, how to analyze, how to interrupt, what are the ability to plan, execute பண்றது, அந்த ரிசல்ட்ஸை ரிப்போர்ட்டாக கொண்டு வர்றது, அதை எப்படி இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறது, எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறது, ஆல் தீஸ் ஆர் ரிசர்ச் ரிலேட்டட் ஸ்கில்.
And the other one is what we have mentioned over here is the cooperation and the teamwork. And the teamwork. Ability to work efficiently and respectfully with the diverse teams, facilitate cooperative or coordinated effort. Podano. A group has to be made, and a group should have always a leader, and a team should be made in such a form that a team should be of a common interest. Suppose if I make a team of C++, I cannot inject a person who has got interest in Python in a C++ team. So, who works efficiently, who has got an interest, that person has to be made as a team. And then, when we go for a scientific reasoning, I think most of the faculty members will be having an experience in analyzing the statistical or the quantitative or qualitative data in a statistical aspect in our research. Statistical measures சொல்லவே இல்லையேன்னு கைடு சொல்லுவாங்க. It means that how do you analyze the quantitative or the qualitative data? How do you evaluate the ideas? How do you create evidence? How do you experience from an open mind actually? And there are some critical sensible experience which we will have when we go through all our student. So that is called as reflective thinking. Thinking is having live experience. We should have a self awareness on reflecting on both to an individual, a student, and the society. I suppose if a student asks, "Say this is what is there in my syllabus, and how is it I'm going to do a project in that, and what are the various ICTs which I'm going to use in my," that is called as digital or information literacy. And when I complete a fourth unit, many of the autonomous colleges they have self-learning unit அப்படின்னா ஒரு sixth unit வச்சிருப்பாங்க. So the teacher is not going to aid in anything. No notes there, no PPT there, nothing is going to happen. That self-directed learning is something that ability to work independently, and the student has to identify which resource will help me in doing this self-learning and how do I manage it, how do I complete it, all these are there. Okay. And as I told, the third component of an OBE is always an attitude that should have an ethical awareness or reasoning. Okay. And from this we can derive a lot of qualities like lifelong learning. When I talk about Python, it doesn't end up only from there. It should have a lifelong learning. So these are the various outcomes and mapping and assessment. So to nutshell, if I speak, LON is about disciplinary knowledge, learning objective. One is disciplinary knowledge. Disciplinary knowledge is nothing but remember or understand. When I talk about LO4, that is LO4 is nothing but in this LO1 and LO4, LO3 and the L15 வரைக்குங்க, it should be available. It should be available for all the units. When I take unit 1, I should derive what is the learning outcome. So the learning outcome will be remembering and understanding. When I take a learning outcome of 4, that will be problem solving. That problem solving should tell about where the problem, what is the problem, what is the knowledge about the problem, and how is it going to apply the various techniques to solve the problem. When I talk about LO5, it comes under analytical reasoning, which is something about analyzing and arriving at a conclusion or classification. When you go for LO11, that will be self-directed learning or managing the project through completion, designing, developing solutions, and all this will come under. Okay, so these are very important. Now I can group up this LOs into one particular CO. Suppose my LO3 is of critical thinking, and my LO8 is of scientific reasoning, and my learning objective 9 is of reflective thinking. All these I can group it into one course outcome. I can call it a CO3, CO4. And LO10, if it is my digital literacy, I can map that with K1, K2, K3, K4, and K5 and K6. So the learning outcomes are total as 15 learning outcomes are there. First LO1, we are starting with the disciplinary knowledge, and LO15, we are ending with the lifelong learning.
And the CO1, CO2, CO3, CO4, CO5, CO6, this will be at the end of the course. The students will have the ability to understand what is CO1, what is CO2, what is CO3, and the indicators தெரிஞ்சிருக்கணும் அவங்களுக்கு, and we will have to help them. And now, based on all this only, we are going to do the internal assessment, whether it is a unit test or whether it is an internal test or whether it is a model exam, whether it is a part A question or part B question or part C question, we are going to do based on that only. And based on that only, we are going to give the weightage of the assessment. For example, test 1, test 2, percentage allocation, mapping strength, இதெல்லாம் வச்சு we will be calculating the course outcome. So the course articulation matrix will have a revision when required, because the revised taxonomy may have a different revision. So after doing all these, at the end of the semester, we are going to have the specific course outcome, which will say the student what is the carry out of the course outcome. Our course outcome of a particular course, whether he's doing a Python or whether he's doing a mechanical or whether he's going to do a C++, whatever it is. I think it should be enough. It should be done, because as a student, he doesn't listen to us for more than 15 minutes. Because that is the psychological level of a student. 15 மினிட்ஸ்க்கு மேலே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணவே முடியாதுங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம இப்போ 1 மணி நேரம், அதுவும் மத்தியானம், அதுவும் டீச்சர்ஸு, அங்கே ஒரு வேலை, இங்கே ஒரு வேலை. ஸோ I'm just asking the organizers, can I wind up this session? If there is any queries, maybe we can put the queries over here. I think I went on little bit fast. I remember. Because I wanted, நிறைய எனக்கு சொல்லணும். ஆனால் 1 hour will not at all be sufficient. Will not be sufficient. But see to that this OBE is a very, very, very important thing for a teacher. Only 2 concepts we will have to know, that what will be the outcome and what will be the object. Outcome, that is depending on the student. That is depending on the student. Okay. So what is the objective should be very clear. As a faculty is there, the objective should be very, very, very clear. So what are the methodologies I am going to use, and where I am going to become a successful person. So all that, it stands in our hand. It is not that we're just going teaching the subject and coming back. That doesn't work out at all for a faculty, and that will not be what is it actually. அந்த ப்ரோக்ராம்க்கு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்த்தோம்னா தான் we will understand all this and see to that the intention of the teacher should reach the student. The intention என்ன, பைத்தான் அவன் கற்றுக்கணும். He should learn Python. That is my intention. Whether that intention of a teacher has reached the student, so after learning what he has understood, where he has applied, that is a very important role. Not only making the student do a pass. I think a big vast thing I have done it. Rumba athlete 400-500 meters la ஓடிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். And if you could not, there are lot of stuff available in the in the digital media. YouTube பாருங்க, ஸ்வயம்ல போய் பாருங்க, NPTEL is there available, and blended courses are there. And I request the faculty fraternity, see to that you make some digital content for the student which reach the student efficiently and effectively. Only talking is getting boring. Is good. As we all get boring, he is getting boring. So see to that he remembers whenever he does something in Python, whenever he does something in C++, whenever he does something in Java, he should remember the concept what we have taught. That is very important. That will be the real success of a teacher. That will be the real success of a teacher. And I wish all the faculty members, all the very best, put a lot of effort as a smart work to reach the student fraternity, because we are all here only because the students are here.
Otherwise, we are not here at all. So that is our main role, and I can once again congratulate the Nandha Arts and Science College, the Department of Computer Application, and the PG and Research Department of Computer Science for organizing such an FDP, putting so much effort uh, and bridging the education and intelligence. So that is something very pleasing, very nice. Of course we will be having lot of work. I don't deny at all, but still we are always 24 bar 7, 365 for the student. Okay, all the very best. Thank you so much for giving me such a wonderful opportunity. Whatever I've reached, that is fine. Even if I don't reach at all, OBE, you just keep in mind and you just Google, explore. It is available in many sources. And try always to refresh yourself, update yourself. If I don't update, no, I go outdated. If I'm not updating myself, I go outdated. Okay, thank. I extend my heartfelt thanks to Dr. Manogaran sir, principal, Nandha Arts and Science College, a very dedicated person, a very quiet and composed person who always work for the student community. I missed it out. Thank you, Manogar sir, for the opportunity. Yeah. What is Thank it? you, ma'am. Thank you for the engaging session. Participants, you may raise your queries by unmuting yourselves. Can we conclude, ma'am? Yeah, sure. Okay, now I invite Mr. N. Murthy, sir, Assistant Professor, Department of Computer Applications, to propose the vote of thanks. Please, sir. Yes, ma'am. A very good afternoon to everyone present here. It's my privilege to deliver the vote of thanks on this third day of our 6 days faculty development program. First of all, I would like to thank our management for being supportive in organizing this program. Next, I extend my sincere thanks to our Honorable Principal, Dr. S. Manogaran sir, and Administrative Officer, Dr. V.C. Srinivasan sir, for being a source of inspiration and for motivating us in all our endeavors. A special word of appreciation goes to our chief guest, Dr. G.M. Nasira ma'am, Associate Professor and Head, Department of Computer Applications, Chikkanna Government Arts College, Tiruppur. Ma'am, your enlightening session on OBE and Bloom's taxonomy was insightful and inspiring. Your expertise has been invaluable. Thank you, ma'am. I extend my thanks to our program coordinator, Mrs. S. N. Santalakshmi, Assistant Professor and Head, Department of Computer Applications, and Dr. T. Parimalam, Associate Professor and Head, PG and Research Department of Computer Science, for their constant support and guidance throughout the planning and execution of this event. Next, I would like to thank our faculty members for their valuable support. Last but not least, my special thanks to all the participants for making this program a grand success. Thank you. Thank you all. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, Thank dear you. participants, for your patient listening and for spending your valuable time here. See you all again in the tomorrow's session. Thank you all.